like too much people listening. Oh, okay. Yeah. So they listen that from where? From Facebook. Facebook, mostly Facebook. Ranch Drive, Malpitas. ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਾਈਬਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਐਲਰਜੀਜ਼, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਹੈਡੇਕ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 940 ਈਸਟ ਐਲ ਕੈਮਿਨੋ ਰੀਲ ਸਨੀਵੇਲ ਅਤੇ 3921 ਸਟੇਟ ਸਟਰੀਟ ਸਵੀਟ 111 ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ 4087377100 408 737 7100। ਡਾਕਟਰ ਕਲਮੋਟ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੋ DOT ਐਂਡ DMB ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਘਾ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਨਿਊ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 32112 ਅਲਵਾਰਾਡੋ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ। ਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਘਾ 5107965555। ਕਿਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਘਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਘਾ 5107965555। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਆਰ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਰ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ SP ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ 1310। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ 1310। ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ 1310। வணக்கம் and welcome to தமிழ் சுவை நேர்களே. நான் உங்கள் ஆர்ஜே சுதா பேசுகிறேன். உலகத்துல எல்லா மூலை முடுக்கலில் இந்த ப்ரோக்ராமை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து தமிழ் சுவை ரசிகர்களுக்கு என்னோட குட் ஈவினிங், குட் மார்னிங் ஒரு குட் ஆஃப்டர்நூன் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். இது வெறும் இன்னொரு தமிழ் ப்ரோக்ராம், தமிழ் ரேடியோ ப்ரோக்ராம் யூஎஸ்லேருந்து ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது கிடையாது. இது அதையும் தாண்டி புதிதமானது ஆமாங்க. இதில் வெறும் மாற்றி மாற்றி பாட்டு ஒண்டி இல்லாமல், அதே மாதிரி உள்ளோட பேச்சு ஒண்டி இல்லாமல், எல்லாமே கொஞ்சம் கருத்து, கொஞ்சம் பாட்டு, கொஞ்சம் பேச்சு, கொஞ்சம் சமையல், கொஞ்சம் மொக்கை, கொஞ்சம் செய்தி எல்லாம் கலந்து, கொஞ்சம் விருந்தின சுவை, கொஞ்சம் சமூக நல சுவை எல்லாமே கலந்து ஒரு உங்களுக்கு யதார்த்தமாக படைக்கப்படும் ஒரு வித்தியாசமான தமிழ் ப்ரோக்ராம். அதை தவிர்த்து நாங்களும் டெக்கி தான் இந்த காமிச்சுக்கிறதுக்கு, நிரூபிக்கிறதுக்கு ஃபேஸ்புக் லைவ்ல போயிட்டு இருக்கோம், யூடியூப் லைவ்ல போயிட்டு இருக்கோம். ஆப் என்ன, ஆன்லைன் என்னன்னு பல மோட்ல வெறும் ரேடியோ ப்ரோக்ராம் ஒண்டி இல்லாமல் 1310 AM வண்டி ரேடியோ ஒண்டி இந்த ப்ரோக்ராமை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல், அதுக்கு தாண்டி ஃபேஸ்புக், யூடியூப், ஆப், வெப்சைட் மூலமா நிறைய எக்கச்சக்கமான மீன்ஸ் இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை கேட்கறதுக்கு. நான் அகெயின் திஸ் இஸ் தமிழ் சுவை ஆன் ரேடியோ மிர்ச்சி 1310. நான் உங்கள் ஆர்ஜே சுதா பேசுகிறேன். இப்போ குயிக்காக ரெண்டு ஃபோன் நம்பர் ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஆன் ஏர். அதாவது நாங்கள் ஃபோன் இந்த ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கச்சே உங்களுக்கு என்னோட பேசணுன்னாக்கா, எங்கள் ப்ரோக்ராம்க்கு பற்றி கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணுனாக்கா தாராளமாக பண்ணலாங்க. the number to call is area code 408. இது யூஎஸ்ல இருக்கிற அன்பர்களுக்கு 408-934-1310. உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி ஏதாவது சொல்லணுமா, எங்களோட வர கெஸ்ட் பற்றி ஏதாவது பேசணுமா, இல்லை உங்களுக்கு யாருக்காவது ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லுமா, ஹாப்பி ஆனிவர்சரி சொல்லுமா, ஏதாவது சொல்லணுனாக்கா தாராளமாக எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணலாம்.
அது தவிர்த்து எங்களுக்கு சேல்ஸ் நம்பர் ஒன்று இருக்குது. அந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு அபாரமான ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது, அபாரமான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, இல்லை நாங்கள் ஒரு NGOs, நாங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி சேவை, நாங்கள் நான் ப்ராஃபிட், உங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து எங்களோட சர்வீஸை பற்றி நாங்கள் பேசணுன்னாக்க நாங்கள் வரலாமா? கட்டாயம் தாராளமாக வரலாம். 4088029077 தான் எங்களோட நம்பர். தவிர்த்து இந்த ப்ரோக்ராமை டோல் ஃப்ரீயாக கூட கேட்கலாம். 6054729355. நான் சேல்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா, 4088029077. அது வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பரு கூட. நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை இந்தியாவிலேருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னாக்கா தெரியறது, ஃபேஸ்புக் லைவ்லேருந்து ஃபீட்பேக் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு இந்த ப்ரோக்ராமை. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தாராளமாக ஃபோன் பண்ணி பேசலாம். அகெயின் 4088029077. எங்களோட ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் வந்து தமிழ் சுவை இல்லை RJ சுவை, எப்படி வேணாலும் பேசலாம். எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இந்த ஃபேஸ்புக் லைவ் வந்து தமிழ் சுவை பேஜுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாக்க எப்பப்போ நாங்கள்லாம் லைவ் போகிறோமோ அப்பப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். அதை தவிர்த்து இமெயிலும் உண்டு. நாங்களுக்கு தமிழுக்கு அழகானங்க அழகு, அதே தான் தமிழ் சுவை @radiomirchi1310.com. தட் இஸ் TAMIZHSUVAI @radiomirchi1310.com. அதான் எங்களோட இமெயில் ஐடி. இந்த வாரம் நம்ம ப்ரோக்ராமோட தீம் வேற என்னவா இருக்க முடியும் சொல்ல? இது இல்லாட்டா தீபாவளி, தீபாவளி இஸ் ஆல் அரவுண்ட் பிளேஸ். எங்கே போனாலும் தீபாவளி ஷாப்பிங் போயிட்டு இருக்கு, தீபாவளி ஸ்வீட்ஸை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க, தீபாவளி ட்ரெஸ்ஸிங் பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. அதை முன்னிட்டு நம்ம இந்த பாட்டோட ஆரம்பிக்கலாமா? நாயகன் படத்துலேருந்து இந்த பாட்டு. நான் சிரித்தால் தீபாவளி, நாளும் இங்கே ஏகாதசி. நான் சிரித்தால் தீபாவளி, நாளும் இங்கே ஏகாதசி. அந்தி மலரும் நந்தவனம்தான், அள்ளி பருகும் கவலசம்தான். நான் சிரித்தால்
நந்தவனுடா அள்ளி பருகும் கம்பனசுடா நான் சிரித்த தீபாவளி நாளும் இங்கே ஏகாதசி. வெல்கம் பேக் நேர்களே, இது தமிழ் சுவை ரேடியோ மிர்ச்சி 1310. நான் உங்கள் ஆர்ஜே சுதாவும் ஆர்ஜே வெங்கியும் சாரி மைக்க போட ஆர்ஜே மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் ஏதாவது ஒரு இது கூஃப பார்த்து பட் தட் இஸ் ஆர்ஜே வெங்கி அகெயின் அண்ட் ஆர்ஜே சுதா எங்களோட கூட. இன்னைக்கு ஒரு பலத்தமான பார்ட்டிசிபேஷன். ஒரு செலிபிரிட்டி வந்திருக்காரு நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு. அனூப் சங்கர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கும். எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் அப்கமிங் அண்ட் வெரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி பிளேபேக் சிங்கர், ஆர்ஜே விஜே, நிறைய பேக்ரவுண்ட் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் சுத்தமாக மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு மியூசிக்கல் ஜேர்னலில் கண்ணா அப்படின்னா இறங்கிட்டாரு. அவர் யார், என்ன, எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அதை தவிர்த்து நம்மளோட கூட நம்மளோட முதியோர் சுவைக்கு ரொம்ப நாளாக ஆள் தேடிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்காக, ரொம்ப ஆசையாக மீண்டும் நம்ம ஸ்டூடியோவுக்கு வந்திருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் லீலா மணியன். வெல்கம் மிஸ்ஸஸ் லீலா மணியன், எப்படி இருக்கீங்க? வெரி குட். அண்ட் அதோட கூட we have a sponsor for the day, Mr. Prince Achutam. Mr. Prince Achutam. Prince name is sounding very handsome, just like you. Welcome to the show, Mr. Prince. Hi, how are you doing? Good. Very good. Yes. Very good. So நேர்களே, வெல்கம் பேக் அகெயின். இது தமிழ் சுவை ஆன் ரேடியோ மிர்ச்சி 1310. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இது வாரந்தோறும் சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 2 பெசிபிக் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் 7 மணி முதல் 9 மணி வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமை காலையில் 7:30 மணிலேருந்து 9:30 மணி வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்கலாம். இன்னைக்கு அதுல ஒரே ஒரு திருத்தம், நாளையில இருந்து நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. டேலைட் சேவிங்ஸ் டைம் ஒன்னு போட்டு குழப்புவாங்க இங்க யூஎஸ்ல. ஏண்டா ஸ்டார்டிங்கா இங்க எப்பவுமே ஒரு 1 மணி நேரம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கணும் இல்லையா இந்தியால? ஆமா. 8:30 மணில இருந்து நாளையில இருந்து நீங்க திங்கட்கிழமை டியூன் இன் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு காலையில நாளையில அடுத்த வீக்கெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு காலையில 8:30 மணில இருந்து 9:30 மணி வரைக்கும் 8:30 மணில இருந்து 10:30 மணி வரைக்கும் நீங்க இந்த ப்ரோக்ராமை கேட்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் மேஜர் சுந்தரராஜன் பாஷையில பேசணும்னாக்கா தமிழ் சுவை, திஸ் இஸ் தமிழ் சுவை ஆன் ரேடியோ மிர்ச்சி 1310. It airs every Saturday and Sunday between 7 and 9 p.m. Pacific Standard Time in the US. And between 7:30 a.m. and 9:30 a.m. India Standard Time, that is today at the Adathlend, it's going to be 8:30 a.m. to 10:30 a.m. Indian Standard Time. நாளையிலேருந்து கூட இந்த ப்ரோக்ராம் பேரு தான் தமிழ் சுவையாக இருந்தாலும் நாங்கள் பேசுகிற பாஷை வந்து சுத்தமான தமிழும் இருக்காது, அதே மாதிரி சுத்தமான ஆங்கிலமும் இருக்காது. ரெண்டுமே கலந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வித்தியாசமான தங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம். இது வந்து மெயினாக எல்லா ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும். நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் லீலா அம்மா ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு என்னங்க தமிழ் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய பீட்டர் இருக்கீங்கன்னு கேட்கலாம். அதே டைம் வீட்டில் எங்கள் பொண்ணு ப்ரோக்ராமை கேட்டுட்டு இருப்பா, அம்மா என்னம்மா அது நிறைய ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் சாங்ஸ் ஐ ரெக்கக்னைஸ் பட் யூ டாக்கிங் டூ மச் தமிழ்னு சொன்னாக்கா எல்லாருக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்மள தமிழ் கொஞ்சம் ஆங்கிலம் கொஞ்சம் ரெண்டும் கலந்து பேச போகிறோம். அக்டோபர் வந்து போன மாதம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேஷ்னல் ஆன்டி புல்லிங் மந்த். ஆனாக்கா தமிழ் சுவை எப்பவுமே ஆன்டி புல்லிங், வி டோன்ட் பிலீவ் இன் புல்லிங், கிரிட்டிசைசிங் ஆர் எனி டாக்கிங் இல் ஆஃப் எனிபடி. இது வந்து ரொம்ப ஜாலியான ப்ரோக்ராம். அதே டைம் ஒரு இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் ஃபில் ப்ரோக்ராம், இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், எக்கச்சக்கமான என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இருக்கும். அது என்னன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். சொன்ன மாதிரி 2 நம்பர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு ஸ்டுடியோக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசணுனாக்கா 408-934-1310. அதே மாதிரி நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து எங்களுக்கு பேசணுமா இல்லை லோக்கலாக நீங்கள் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் எங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸை வந்து எங்களுக்கு சேல்ஸ் வேணும்னாக்கா தாராளமாக பண்ணலாம். 408-802-9077. கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் பண்ணலாமா? போன வாரம் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு மேகசைசி அவார்ட் வின்னர். என்ன சாதாரண அவார்ட், நம்மலாம் தமிழ் சுவை ஸ்டாண்டர்டே தனிங்க. நாங்கள் வந்து பிடிச்சாக்க புளியங்கொம்பா தான் நாங்கள் பிடிப்போம். நாங்கள் வந்து போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேகசேசி அவார்ட் வின்னர் டாக்டர் பரத் வத்வானி வந்திருந்தாரு. ஸ்ரத்தா ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் ஃபார் மென்டலி டெஸ்டிடியூட்ஸ் அவங்க நிறைய பெரிய அளவில் சேவை பண்ணுறாங்க. நாம் வந்து யூஸ்வலாக தெருவில் கொஞ்சம் மென்டலாக டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தாக்க கொஞ்சம் தலைமையெல்லாம் பறந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸு வேறு மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் இருந்தாக்கா நம்ம கொஞ்சம் பயப்படுவோம். அவங்கள பார்த்து நம்ம பயப்படுவோம், நம்மளை பார்த்து அவங்க பயப்படுவாங்க.
நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த அந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஓட முடியுமோ அவ்வளோ நல்லது நம்ம நினச்சிப்போம். ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டாக்டர் பரத் வத்வானி வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக டாக்டர். ஹீஸ் அ சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ப்ரொஃபஷ்னலி. அவர் வந்து நம்மள மாதிரி இல்லாமல், அட்லீஸ்ட் என்ன மாதிரி இல்லாமல், அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு நல்ல வாழ்வு கொடுத்து, ஒரு புது வாழ்க்கை கொடுத்து, அவங்களுக்கு சோஷியலி ரெக்கக்னைசபிள் ஸ்டேட்டஸ்க்கு கொண்டு வந்து அவங்கள ஒரு நல்லபடியாக அவங்க குடும்பத்தினரோட சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு அதான் அவரோட வேலை. நிறைய பேசினார். அவர் வந்து ஆரம்பித்ததுலேருந்து நிறைய இப்போதைக்கு அபவுட் 7000 பேருக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மென்டலி சேலஞ்ச் பீப்புள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறுவாழ்வு கொடுத்து அவங்களுக்கு ஃபேமிலி சொந்தமான ஃபேமிலி சொந்த பேரண்ட்ஸோட சேர்ந்து இல்லாட்டா அக்கா அண்ணா அவங்களோட சேர்ந்து அவங்கள சேர்த்து விடுறாங்க. பெரிய பெரிய சேவை. அவங்க எப்படி இதெல்லாம் ஆரம்பித்தாங்கன்னு கேட்டாக்கா, அவங்க வந்து அவங்க ஒய்ஃபோட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஏதோ சாப்பிட்டுருந்தாங்க போல இருக்கு. ரெஸ்டாரண்ட் வழியாக கிளாஸ் விண்டோ வழியாக பார்த்தாங்கனாக்கா ஒரு டெஸ்டிடியூட் மென்டலி சேலஞ்ச் பர்சன் வந்து ஒரு சாக்கடை தண்ணி எடுத்து ஒரு மொண்டு ஒரு டம்ளரில் மொண்டு அதை சாப்பிட்டுருந்தார். அவருக்கு வந்து என்ன சாப்பிட்றோம் அது தாகம்னு தெரியுது. ஆனால் அது என்ன மாதிரி தண்ணி, இது சாப்பிடலாமா கூடாதா, அது சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், அது மாதிரிலாம் கூட அவங்களுக்கு தோணாமல் அந்த லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க. அவர் அங்கேருந்து ஆரம்பித்தார். அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்லேருந்து ஆரம்பித்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாபா ஆம்தேக்கோட லெசன்ஸ். பாபா ஆம்தே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மென்டலி சேலஞ்ச் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் லெப்ரசி முக்கால்வாசி அதை ஒழிஞ்சிருது. லெப்ரசின்னு ஒரு வியாதி, குஷ்ணரோகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதை வந்து நீக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சொசைட்டியில் அவங்கள டேபுவாக வச்சுருந்தாங்க. அவங்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்து, இது வந்து க்யூரபிள் டிசீஸ் தான், இது மாதிரி பண்ணாக்க அவங்களுக்கு க்யூரபிள் டிசீஸ் தான், அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பாபா ஆம்தே போன வழியிலே இவரும் பரத் வத்வானி அவரும் போய் இந்த மாதிரி மென்டலி சேலஞ்ச் பீப்புளுக்கு ஒரு மறுவாழ்வு கொடுத்து அவங்களுக்கும் ஒரு சோஷியலி ஐடென்டிஃபைட் ரோல் கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. போன வாரம் ப்ரோக்ராம் வந்து கொஞ்சம் ரேப் அப் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு பாட்டு நான் பிக் பண்ணேன். இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? நான் கடவுள் படத்திலிருந்து.
Sudha and RJ Vink. RJ Venki. இந்த பாட்டு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டாக்டர் பரத் வத்வானி அவர்களுக்காக அர்ப்பணம், அவரோட ஒர்க்குக்காக அர்ப்பணம், அவரும் அவர் டீம், அவர் என்ஜிஓக்கும் அர்ப்பணம் இந்த பாட்டு. திஸ் இஸ் ரெண்டர்ட் பை மது பாலகிருஷ்ணன். ஃபண்டாஸ்டிக் வாய்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டாஸ்டிக், ரொம்ப ஊக்கமாக இருந்த பாட்டு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. தீபாவளி அதுமா நம்ம ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி நோட்டில் ஆரம்பிக்கிறோமேனு. பட் திஸ் இஸ் லைஃப் இல்லையா? நம்ம we have to deal with reality, we have to deal with fun, we have to deal with everything, responsibility எதுவாக இருந்தாலும். Without further ado, I would like to welcome our first guest and the celebrity of the day, Mr. Anup Shankar. நாங்கள் வந்து அவர் வந்து ட்ரிஷூரில் இருக்காரு. அவர் ஓம் அந்த ஆடிட்டோரியம், அவர் ஸ்டுடியோ, அவர் சொந்த ஸ்டுடியோ. This is in Thrissur and we are going to connect to him via the latest technology, which is WhatsApp. Speak aloud. Hello. Hello Venki, hello Sudha. Oh, hi. என்னமோ ரொம்ப ரொம்ப வருஷமா எங்களை தெரிஞ்ச மாதிரி. ஹலோ வெங்கி, ஹலோ. Welcome Anup, how are you doing? Welcome. Sudha, that's how music connects. Ada. That is awesome. Absolutely. That's how a connect establishes between both of us. சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க சொல்லுங்க சார், நாங்க என்ன சார்? நாங்க இந்த இடத்துல தான் இருப்போம் எப்பவுமே. நீங்க தான் உலகம் சுற்றும் வாலிபனா இருக்கீங்க. உங்கள மாதிரி மியூசிக் லவர்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஜாம் தான் இருக்கேன். Very nice. Excellent. So once again, நேர்களே, this is Anup Shankar, a great musician. வந்து பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு MCA and MTech. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா you and I went to the same college, Anup. அதே MCA தான் படிச்சிருக்கோம் நம்ம ரெண்டு பேரும். I didn't get a chance to அப்படி போடுங்க. I didn't get a chance to rag you, but I think I'm here right now to அதே MCA தான் படிச்சிருக்காரு. அவர் அப்படி இருக்காரு, நீங்க இப்படி இருக்கீங்க. நான் I think மெட்ராஸ் யுனிவர்சிட்டி MCA ஒரு பெரிய தனி all big achievers ன்னு தோணுது. என்ன சொல்றீங்க? நிஜமா, it's such a beautiful place, especially for music to happen. சென்னைங்கிறது it's an amazing city. ரொம்ப சந்தோஷம் அங்க படிக்க முடிஞ்சதுல. அது தவிர இன்னைக்கு நான் மியூசிஷியனா இருக்கும்போது the friendship circle which I have made is mainly contributed from Chennai. அதனால சென்னை என்னைக்குமே மறக்க முடியாது. Very good. Valuable place. ஒரே நிமிஷம், நான் வந்து I'm just going to check on the YouTube feedback. எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நாட் யூடியூப், பேசிக்கலி ஃபேஸ்புக்ல. I just want to check if there are any audio issues. நேர்களே, உங்களுக்கு ஆடியோ இஷ்யூஸ் இருந்தாக்கா ஃபேஸ்புக்ல எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. பட் லெட்ஸ் go back to Mr. Anup Shankar. I can't believe ஒரு என்ன எப்படி ஆரம்பிச்சதுனாக்கா தமிழ் சுவைக்கும் அனூப் சங்கருக்கும் தொடர்புனாக்கா ஒரு வைரல் வீடியோ ஒன்று போச்சு. வாட்ஸ்அப்லேயும் போச்சு, ஃபேஸ்புக்லேயும் போச்சு, விச் ஐ பிலீவ் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் ஸ்பான்சர்ட் பை கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் நினைக்கிறேன். ட்ரிகர்ட் மை சர்ச் இல்லையா? அது வந்து யாரு கண்டுபிடிக்கச்ச it just took me 1 minute to find out who you were, and then just another 20 minutes to actually pick up the phone and talk to you. It was as simple as that. Technology நம்ம MCA MTechலாம் தாண்டி வந்தாலும் அந்த டெக்னாலஜி நம்மள விடுறது இல்லையா? So amazing thing actually. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரீச் பண்றதுக்கு the social media so supportive. Absolutely. அவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. Absolutely. Such a great thing. ஆமா, absolutely. I mean, it just took me 20 minutes. எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. எப்படினாக்கா that is how approachable Anup was. அவ்வளோ ஈஸியா இருந்தது அவரோட தொடர்பு கூட. நான் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் நான் சும்மா ஃபேஸ்புக்ல கொஞ்சம் மெசஞ்சர்ல போடுவேன். பட் they never get read, they never get acknowledged. So you are the first person who acknowledged right away and you said, call me, this is my number, call me, I'll be glad to come on your show. இதெல்லாம் very few people who can accept and come on your show. Actually I should counter the question actually. இந்த ஒரு phase நீங்க சொன்ன இந்த விஷயம், I have been an RJ and a VJ, so I know how it is, how it feels to reach a person and if he doesn't respond properly அந்த கஷ்டம் இருக்கு. another person. So கண்டிப்பா அது இல்ல, அதோட முக்கியமா what I believe is that see whichever position I am here, whether it is big or small, it is because of the music which is bestowed upon me. என்னோட நல் கிடையாது, கடவுள் கொடுத்த ஒரு additional blessing. So I am not someone to feel arrogant about it. And why I am here is because of the abundance love given by music lovers. So அவங்க உங்களை ரீச் பண்ணும்போது you cannot afford to be ignorant to them, not arrogant to them. It's all their blessings that you are here. So
we have my first priority to respond to them at the first place. outstanding. Thank you for that. And I think that That's a great attitude. attitude also. on the I think it goes I think it's been passed on from your parents. I think I should salute your parents also for teaching that humility and acknowledgement. Exactly. And உங்களோட விக்கி பேஜ்ல பார்த்தேன் நான் அனூப், நீங்க வந்து ஒரு MCA from மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ எம்டெக். எதனால அந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்டை விட்டுட்டு நீங்க மியூசிக் ஜேர்னில ஃபுல்லா இறங்கிட்டீங்க? எதனால? வாட் வாஸ் தி ரீசன்? ரெண்டு ரீசன் சுதா. ஆக்சுவலா இந்த MCA MTechங்கிறது of course it's a great qualification to be in, but அதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா see by default I'm a musician, so when I am back to my bed after a hectic day of work, my question would be were you happy doing what you're doing right now? So after working as in the IT industry for a very short stint, என்னோட personal life, because being an artist, it was a very big challenge for me. Actually part pursue பண்ணாம something else for the sake of making moneyங்கிறது it was a big question for me. So the artistic ambition and passion, I took a call like you have to travel the other way. And mukyama I had trusted the music blessed upon me unconditionally, so it has never let me down. The progress has been very steady and beautiful. So அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, because I trusted my music unconditionally. So that's what takes me all the way. உங்களுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் வெரி கேண்டிட் ஆன்சர் ஐ ஷுட் சே, இல்லையா? குட் திங் தட் இஸ் யூ பிலீவ் டேலண்ட் இருந்திருக்கு, அந்த டேலண்ட் மேலே உங்களுக்கு பிலீஃப் இருந்தது. பணம் இருக்கட்டும், பட் வாட் ஐ வாண்ட் டு கோ ஆஃப்டர் மை பேஷன் அண்ட் மை டேலண்ட், வாட் எவர் டேலண்ட் இஸ், I want to tap it even further and take it to the next level. That was a great decision. Thank God for that decision that we are all இல்ல கரெக்டா சொன்னீங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அத ட்ரீம் பிக் and then chase your dreams. சொல்றது ஈஸி, அது வந்து செயல்முறையில பயன்படுத்துறப்போ அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த கிராட்டிஃபிகேஷனும் கிடைக்கும், பிளஸ் அந்த மோட்டிவேஷன் டு டூ பிகர் திங்ஸ் இன் லைஃப். அது சரியா பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட், எக்ஸலென்ட். Thank you so much. வெங்கி ரொம்ப வருஷம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க. FB லைவ்ல பார்த்தேன், உட்கார்ந்திருக்காரு தவிர என் பக்கத்துக்கு Thank you. That's nice. All my guests feel that way with Venki. நான் வந்து ஒரு மாசமா ஒரு ஸ்பான்சர் I'll be chasing. Okay, you know how an RJ job is, இல்லையா? நான் ஒரு மாசமா சேஸ் பண்ணி I kind of establish a relationship with them. பேசி ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோன் பண்ணி எல்லாமே இமெயில் மூலம் all kinds of medias I explore. அப்புறம் வெங்கி வந்து 2 நிமிஷம் பேசுவாங்க அவரோட, ஆஹான்வாங்க. அவங்க ஃபோக்கஸை என்னை தாண்டி வெங்கி மேல போயிடும். அது மாதிரி வாழ்க்கைன்றது அப்படிதான் இருக்கும் ஆர்ஜே சுதா. ஸோ நீங்க உங்களுக்கு வந்து 2 குரு இருந்திருக்காங்க, செல்லப்புரம் பாப்பா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த கிரேட் சேரப்புரம் பாப்பா அண்ட் நெய்வேலி சந்தான கோபாலன். ஆமா, இந்த ஈச் ஆஃப் தீஸ் குருஸ் உங்களோட வாழ்க்கையில ரிச்னஸ் எப்படி, உங்க மியூசிக்கல் ஜேர்னில எப்படி ரிச்னஸ் ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க? அதாவது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல போனா, அபார்ட் ஃப்ரம் தி வேல்யூஸ் குரு ஹஸ் bestowed upon you, சாலப்புரம் பாப்பாங்கற என்னோட முதல் குருவோட biggest quality which I feel is that our right from day one he has made a point that I should not use lyrics or any notations for the music which I pursue. அவரோட belief என்னங்கிறது, நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பாடும்போது அது it should come from your heart and not from your eyes ன்னு சொல்லுவாரு எப்போ. மனசுல இருந்து பாடுறது தான் ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேருங்கிற பெரிய ஒரு philosophy அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. And அதை ஃபாலோ பண்ணதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா, you might have seen the Kalyan video which made me praise you. I never use a lyric notation stand or a lyric book once I am singing, because I believe that's hindrance between an artist and the audience. So அந்த aspect வந்து I have always avoided, and that's because of my first guru, Chalapuram Papa. And coming to the legend, Neyveli Santana Gopalan sir, அவரை பொறுத்தவரையில
சௌக்கியம் இசையில எப்படி அனுபவிச்சு சௌக்கியமா பாடணுங்கிறதுக்கு பிக்கஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நெய்வேலி சார். அண்ட் he has made you believe in the orthodox system of singing. Actually புதுசு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ, பட் the authentic way of singing should rest with the musicianங்கிறதுல ரொம்ப பெரிய ஊக்கம் கொடுத்து முன்னேற வச்சவர் என்னோட ஃபேவரட் குரு நெய்வேலி நரகோபரன் சார். So both of them have helped me in a big way. And above all என்னோட biggest inspiration அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில நான் தான் டாக்டர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம். நிறைய ஸ்டேஜஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அமேசிங் ஹியூமன் பீயிங். ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறது ஈகோ இல்லாம ஆர்டிகல்ஸ் இல்லாம எவ்வளோ பிளசண்டா யூனோ ஹவு மச் டு கேரி ஃபார்வர்ட் ஹிஸ் கேரக்டர்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குற அமேசிங் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ தீஸ் த்ரீ பீப்புள் ஹேவ் பீன் big role models in my life. எஸ்பிபி சார் நிறைய ரியாலிட்டி ஷோல ஜட்ஜா வந்திருக்காரு obviously. When I see him, and if I see him, I mean, see him on TV, okay, I can connect to him right away. What a beautiful human being he is. And I'm sure when I see him in person, I'll feel as if I know him for many years. And the Mari or a connection. Leya, romba, edarthamana, very casual at the same time, very loaded personality. Romba, nalla manusha maathu. It's good that you validated that also. That's good to know. If you, I know, ரொம்ப பேசணும்னாக்கா our listeners may not like it. So I'm going to களத்துல இறங்கிடலான்னு இருக்கேன் நான். So இல்ல ஐயோ, if you had to dedicate a song for each one of your gurus, அது என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பா பாடுறேன். Sure. முதல்ல ஸ்டார்டிங் from my first guru, சாலப்புரம் பாப்பா. he taught me the பாலப்பாடம் or basics of music. Okay. அவருக்காக one of my very favorite compositions in Carnatic classical music. Sure. அது அவருக்கு டெடிகேட் பண்றேன் நான். Sure. Oh, nice. For my, நெய்வேலி சந்தானம். inspiration, நெய்வேலி சந்தானகோபாலன் சார். அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த கீர்த்தனம், which I could also sing for a movie called கர்மயோகி. அந்த பாடல் வந்து சந்திரசூட சிவசங்கர பார்வதி ரமண நிலகே நமோ நமோ. சந்திரசூட சிவசங்கர பார்வதி ரமண நிலகே நமோ நமோ. சுந்தரதன பினாகர சுந்தரதன பினாக ஹர ஹர கங்காதர கஜ சமாபரதர கங்காதர கஜ சமாபரதர. சந்திரசூட சிவசங்கர பார்வதி ரமண நிலகே நமோ நமோ. Fantastic. Nice. பாலு சார் இருக்காரு. Oh yes, of course. என்னை நான் தேடி தேடி உன்னிடம் கண்டு கொண்டேன். என்னை நான் தேடி தேடி உன்னிடம் கண்டு கொண்டேன். அன்பிலே வாழும் நெஞ்சில் அன்பிலே வாழும்
குட். சூப்பர் சூப்பர். தம்பிக்கு எந்த ஊரு? ஊர் வந்து திருச்சூர். திருச்சூர். ஓகே ஓகே. ஆனா படிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் நீங்க சென்னை வந்திருக்கீங்க. ஆமா ஆமா. ஆக்சுவலா என்னோட கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர் தே ஹேம் ஃப்ரம் பிளேஸ் கால்ட் சித்தமல்லி நியர் சிதம்பரம். அதான் எங்களோட பூர்வீகம். they migrated to Kerala. கேரளால வந்து திருக்கூர்ங்கற இடம், which is in a district called Thrissur. Thrissur, I see. Thrissurல இருந்து still I am in Thrissur. Okay. This happens to be the cultural capital of Kerala. Ah. So again, lot of cultural activities happening here. Good to know. Very good to know. Living happily. Very nice. Very nice. அவங்களும் சித்ரா அம்மாவும் த்ரிஷூரா? Chitrama belongs to a place called Trivandrum, actually. Trivandrum. Oh, I see. Lot of கேரளா வந்து நிறைய டேலண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி. அது பாடுறது வந்து ஜெயச்சந்திரன் சார். He belongs to Thrissur and he stays in my next street. நாங்க neighbors actually. Oh, wow. Okay. Very nice. So தம்பிக்கு இந்த ஊரு was also intended to state the name of the movie. அப்புறம் நீங்க வந்து 2002ல வந்து சப்தஸ்வரங்கள்ல வந்து அங்கதான் மியூசிக்கல் ஜர்னி இன் தியரி ஸ்டார்டட் ஆஃப் இல்லையா பப்ளிக் வியூக்கு. அப்போலேருந்து நான் ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ சம் பேக்கப் 2002 இஸ் வென் மை டாட்டர் வாஸ் born. She was totally addicted. அப்போ வந்து சப்தஸ்வரங்கள் இல்லைனாக்கா சாப்பாடே இறங்காது. So music shows kella 5 years ramana. Exactly. The way Ramana sir used to conduct it and the opportunity at that time given the musician. Correct. First proper avenue of identification கண்டு வந்து சப்தஸ்வரங்களா இருந்தது. ஆமா நல்ல ப்ரோக்ராம் நல்லாவே கண்டக்ட் அந்த காலத்துல 2002ல இருந்த டெக்னாலஜிக்கு he made very good use of it and then promoted lot of talents. Promoted and very entertaining talker. நல்லாவும் பேசுவார் on the general topicsல. ஆமா. So very entertaining program. அப்போலேருந்து நீங்க சப்தஸ்வரங்கள்ல do you recall which is a song that kind of gave you the complete recognition? இந்த மாதிரி அனூப் சங்கர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, சின்ன இவன் ஆரம்பிச்சிருக்காரு கரியர். வாட் வாஸ் a song that actually elevated you to the next level? சப்தஸ்வரங்களே எனக்கு மேஜர் ரீச் கொடுத்த சாங் வந்து அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி பூமியின் பாதத்தில் புஷ்பாஞ்சலி பொருந்தி உன் பெயருக்கு புஷ்பாஞ்சலி கண்டு உன் குரலுக்கு கீதாஞ்சலி கண் காணா அழகுக்கு கவிதாஞ்சலி. இதுதான் ஃபைனல்ல பாடினேன். Oh, beautiful song. That is such a difficult song. That movie actually a duet. It brings back fond memories. அத இங்க லோக்கலா ஃப்ரீமான்ட் தியேட்டர்ல போய் பார்த்தேன் ஃபேமிலியோட. பார்த்தனாக்கா படத்துக்கு நடுவுல the thing that sticks out, great songs by the way, right? All through the movie. And then அதுல ஒரு டயலாக் வந்து மீனாட்சி சேஷாத்ரி தான் ஆக்ட்ரஸ் சொல்லுவா, நான் பண்ண ஒரே பாவம் ஆண்டவன் என்ன அழகா படைச்சிட்டாங்க. தியேட்டர்ல ஒரே விசில் பசங்கள்லாம். She was indeed good looking. அப்புறம் அனூப் அந்த கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் திவாலி கேலா இவெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, கோயிங் பேக் டு தட். நீங்க வந்து ஒரு ஹிந்தியா இருக்கட்டும், தமிழா இருக்கட்டும், மலையாளம் இருக்கட்டும், எல்லாம் ஒரு சீம்லெஸ்ஸா நீங்க பாடினீங்க. அது தவிர்த்து ஒரு யூ ஆர் ஏபிள் டு எமுலேட் பிட்வீன் கிஷோர் குமாரா இருக்கட்டும், டிஎம் சௌந்தரராஜன் இருக்கட்டும், ஆர் ஈவன் டு தி மோர் ரீசன்ட் சங்கர் மகாதேவா இருக்கட்டும், எல்லாரும் ஒரு வைட் ரேஞ்ச் வைட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு கவர். ஸோ நாங்கள் எங்கள் ப்ரோக்ராம் தங்கிலீஷ் மாதிரி, நாங்கள் தமிழ் கலந்து ஆங்கிலம் தங்கிலீஷ்னு தமிழ் சுவை பேசுகிறோமே. எதுக்குனாக்க வி வாண்ட் டு ரீச் அவுட் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். அதான் எங்களோட நோக்கமே. அது தவிர்த்து எங்களுக்கு சுத்தமாக ரொம்ப 20 வருஷத்துக்கு மேலே அமெரிக்காவில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் சுத்தமான தமிழும் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு போயிட்டு இருக்கு. பட் வி ஸ்டில் வாண்ட் டு கிளிங் ஆன் டு தட். So you are able to demonstrate, wide range of singers or emulate பண்ண முடிஞ்சது உங்களால. I mean you're doing outstanding. No, but the emulation வந்து இவர் பண்ணது வந்து the more of the song. Yes. See, in his own voice. Yes, see, that's exactly. the one to appreciate. Exactly. இல்லையா, மத்தவங்கள மாதிரி பாடுறத காட்டிலும் So இவரோட வாய்ஸ்லயே because that's what made it special. How were you able to do that for us? சுதா, அது எப்படி பண்றது, அதுக்கு முன்னாடி I want to share one
Sure. Basically, it's regarding the video, which is again comes back to my belief of surrendering to what you wish in life. Basically, I'm being very honest with all of you. I have been a singer who have been performing in Kerala for the last 1 decade, say 12 years. Kerala மட்டும்தான் general musicians தெரியும், or music loving audience தெரியும். This video is what made me reach a lot of international audience. And the video on the last Deepavali, I could sing in front of all the legends. அது எங்க நடந்தது அந்த ஷூட்? Where was it It placed? happened in Thrissur. Because what happened is அந்த வீடியோல இருந்த எல்லாருமே கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸோட பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ். So they had come down to the house of Kalyan Jewellers, which is in Thrissur, and I was there as a guest. So அன்னைக்கு என்னாச்சுன்னா ஹரியான் சார் இருந்தாரு, சுஜாதா அம்மா இருந்தாங்க, ஸ்வேதா was அமிதாப் பச்சன், பிரபு. Just for the part of being a guest, we were requested to sing one song each. So எனக்கு அந்த டைம்ல I was not prepared to sing for the show, very honestly. நம்ம ஷோல பாட போற மாதிரி prepare பண்ணி போயிருக்கல. I am meeting Sachin Tendulkar for the first time in my life. Amitabh sir I mean, first time எங்களுக்கு அந்த first time was yet to happen. It was just like you are in the heaven for some time. Of course. So இதுல என்ன ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலா நம்ம இவ்வளவு நாளா கேட்கிற மியூசிக் ஆக்சுவலா என்னோட குரு எப்போ சொல்லுவாரு, நீ ஒரு மியூசிஷியனா இருந்தா 80% of your musicianship or talent will be improved only through listening. 20% is your practice. ரொம்ப பெரிய பெரிய கருத்து ஆக்சுவலா. So என்னன்னா I used to listen to a lot of music and I make it a point to follow the artists and the musicians behind the song. So அன்னைக்கு அப்படி ஒரு opportunity வந்த போது it has been இவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருந்த ப்ராசஸ் ஒரு ரிசல்ட் நான் அதை சொல்லலாம் பேசிக்கலா. இந்த ஆர்டிஸ்ட் இந்த ஒரு ஆக்டரை பார்க்கும்போது அமிதாப் சாரை பார்க்கும்போது அவர் and I also know that Sachin Tendulkar was a huge fan of கிஷோர் குமார். அப்போ அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்தந்த சாங்ஸ் I could recollect at that right time and sing for them. Fantastic. It was not an award show or a So pressure இல்ல. Right. Pressurized in front of camera. Sure. They were very relaxed and they were just sitting back and enjoying the music which they were listening to. Very nice. So அதனால என்னன்னா the success of the video also lies in the expressions given by the artists. They were at peace. They were at absolute happiness listening to only the songs. அன்னைக்கு அப்ப அந்த பாடல்கள் பாட முடிஞ்சதோட main reason it was my listening habit over the years. And இன்னும் சொன்ன மாதிரி இந்த லிரிக்ஸ் எல்லாமே மனசுக்குள்ள இருக்கு. So I was not forced to look at Google search immediately. மொபைல் கையில வச்சு பாட வேண்டிய அவசியம் இருக்கல. So that's how it happened. அதுல என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் the video became so popular and you won't believe எனக்கு third day after releasing the video I get a call from the Reliance office there is a function which is going to happen in Mumbai, which is going to be attended by Ambani. They saw your video and you like perform for them. My goodness. போன போது அவர் சொன்ன the host who called me அவர் சொன்ன விஷயம் தான் so touching. Anup, you sang 2 Hindi songs in the video, but that was not the reason why he called you over here. நீங்க அதுல பாடின மலர்ந்தும் மலராத அந்த பாடல் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. We like that composition so much. That is what we made us know youங்கற மாதிரி சொன்னாரு அவர். So happy like music language இல்லங்கிறது ப்ரூவ் பண்ண ரொம்ப அழகான ஒரு இன்சிடென்ட். Beautiful. Do you want to complete that song? Do you want to complete that song? பாசமலர் பாட்டு. Yes, I got this little part. யானை படை கொண்டு சேனை பலவிருந்தாட பிறந்தாயடா புவியாட பிறந்தாயடா அத்தை மகளை மனம் கொண்டு இளமனே வழி கண்டு வாழ பிறந்தாயடா
அத்தை மகளை மனம் கொண்டு இளமை வழி கண்டு வாழ பிறந்தாயடா Beautiful. நதியில் விளையாடி குளிர் கலை செய்து வளர்ந்த இளம் தின்றதே வளர்ப்புதிகை மலை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொடித்த தமிழ் மங்கை. That is what it is. Beautiful, beautiful. Correct. அது என்ன fantastic lyrics and very soulful. And the brother sister love beautiful கொண்டு வந்த just an amazing song. அதான் நீங்க சொன்னப்போ you had to இந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து மொபைல்ல பார்க்காம நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ல பாடினீங்கன்னா that can only happen if the lyrics are that soulful that sticks to you. இல்லையா? And it's a combination of music and singing and lyrics. That's what makes these songs phenomenal. இல்லையா? Everlasting. Amazing though. அதுல இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா see which I agree 200% actually ஒரு மியூசிஷியனுக்கு அந்த மாதிரி சாங் கம்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா he would have struggled like anything in life. So அவங்களோட லைஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து அதையும் மீறி அது ஒரு பேஷனா அமைஞ்சு then they created all this music so that all these songs have so much of life in them. Right. They cannot be replaced by any other composition. Absolutely. அந்த படம் வந்து பாசமலர் ஐ பிலீவ் 1961 நினைக்கிறேன் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது. What 50 odd years அந்த படம் it's still live, it is still thriving in our hearts. எவ்வளோ டீப் ரூட்டட் ஸ்டோரி அண்ட் மியூசிக் அண்ட் லிரிக்ஸாக இருக்கணும் இல்லையா? ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபண்டாஸ்டிக். இல்ல அந்த படத்துக்கு அந்த பாட்டு மாத்திரம் கேட்டாலே போறோம் இல்லையா? ஐ மீன் ஆக்டிங் வந்து அதுக்கு மேல ஒரு படி மேல இருந்தது சாவித்ரி அண்ட் சிவாஜி, பட் ஸ்டில் தட் சாங் இஸ் ஜஸ்ட் எவர்கிரீன். You pleased Sachin and Amitabh Bachchan ji with Kishore Kumar lyric ஒரு song. எங்களுக்கு can you render one Hindi song for us? என்ன வேணா பண்ணேன் ப்ளீஸ் நல்லா கேட்கக்கூடாது ப்ளீஸ் sing one Hindi song please please வருது தானே வருது. जब घुंघरूओं से बजती है बूंदें अरमां हमारे पलके न मूंदे कैसे देखे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाने मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है रिमझिम गिरे सावन. Oh, beautiful, beautiful. சுலகுனாக்க எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்ல I'm trying to translate. சுலுக்கா. சுலபமா நீங்க இப்படி மொழியை மாத்தி ராகத்தை மாத்தி பாடுறீங்களே. I mean this is phenomenal. Yeah. It shows the versatility of your music and your knowledge also. கர்நாடிக் போறீங்க, லைட் போறீங்க, கொஞ்சம் கிளாசிக் போறீங்க, கொஞ்சம் ஹிந்தி போறீங்க. அப்பா ஃபண்டாஸ்டிக், வெரி வெரி குட். ஸோ அனுப், நான் வந்து அந்த கண்ணை மூடிண்டு had to listen to the song, not realizing I'm talking to Anup Shankar. உங்கள் வாய்ஸ் வந்து இட்ஸ் குட் வெரி ஹெல்த்தி மிக்ஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் மியூசிக்கல் ஜாம்பவான்ஸ். பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜெயசுதாஸ் வரார், திடீர்னு ஜெயசுதாஸ் வர மாதிரி இருக்கும், பிடிச்சோம் ஜெயசுதாஸ் குரலே தான் நினச்சின்னு பார்த்தாக்கா திடீர்னு எஸ்பி ப்ராப்பர் பாருங்க, எஸ்பிபி மாதிரி வாமா எஸ்பிபியே இருக்கு அப்படியே இருக்கு இல்லையா நினைச்சு பார்த்தாக்கா திடீர்னு ஹரிஹரன் குரல் மாதிரி. அப்புறம் அப்படி இப்படி சங்கர் வேற பேர் சங்கர் மகாதேவ் வேற எமுலேட் பண்ண அவர் குரல் மாதிரி. இட்ஸ் லைக் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் டிஎம்எஸ் வேற இருக்கு. அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் யூனிக் சிக்னேச்சர் வாய்ஸ் தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி யூனிக் அண்ட் ரிச். Thank you, Sudha. Thank you. No, actually, what I was going to say was it's a mix of all these other singers you mentioned. Absolutely. And rolled into one voice. That's what makes it special. I have to You feel so good to hear that. And Sudha, ஒரு
நீங்க கண்டிப்பா அரசியல் போங்க. அவ்வளவுதான் இது. ஏங்க இது வரைக்கும் நாங்க எதையோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க ஆர்ஜே வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்க திடீர்னு அது சரி. No, no, no. I'm talking from my heart. I'm talking from my heart. I'm not. சொல்லும்போது, தமிழ் படத்துல அந்த டைரக்டர் சொல்லுவாங்க, இல்ல மகாநடிகள்ல சத்யராஜ் சொல்றாங்க, அந்த பொருத்த கொளுத்தியே நீங்க தான் சார் இல்ல, இல்ல. Actually, feels real good honor to listen to someone who loves music. But அதனுடைய answer வந்து I should say in a very simple way. Actually, பாலு சார் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு, which is a fact actually. Singing is nothing but mimicry ன்னு சொல்லுவாரு அவர். Actually என்னன்னா, see, இது ஒரு composing style மாதிரி தான். Actually நம்ம பாடும்போது, see, of course you should keep your identity, you should keep your style intact. But பாடுறது அப்படிங்கிற process வந்து எப்படின்னா, you are continuously listening to all the legends. It is not coming out from a vacuum or ஒரு blankல இருந்து வரது கிடையாது இல்லையா. It's a culture which has been bestowed upon us. And நம்ம வந்து பாலு சாரை கேட்கிறோம், நிறைய தாஸ் சாரை கேட்கிறோம், முகமது ரஃபி யூசன், கிஷோர் குமார் யூசன், இவங்களெல்லாம் டிஎம்எஸ் யூசன், இவங்களெல்லாம் கேட்கும்போது என்னன்னா, இப்ப நான் வந்து when a listener listens to a song, மலர்ந்தும் மலராத பாடல் வந்து, it would not be fair if I try to interpret that song in any other style. அது என்னதான் சொன்னாலும் மலர்ந்தும் மலராத பாடல் கேட்கும்போது the first thing which comes into a listener's mind is TMS and K. Sushila's voice. So it should be close to what they have done in terms of vocal reproduction. In the meanwhile, உங்களோட ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணாம அந்த emotions include பண்ணிட்டு you have to justify that song. That is the challenge while doing a legendary composition. இதே நமக்கு ஒரு பாடல் சினிமால வருது, or நம்ம own composition பண்றோம் அப்படின்னா, you can adapt perfectly to whatever freestyle you wish. Right. When you Very true. reproduce a song, இப்போ சிம்பிளா சொல்றேன், இப்போ I can sing பிரமதவனம் வீண்டும். It's a very popular Malayalam song by Sudha. He sang the Sabdurangara particular. Anoop, Yes, Sudha. our special guest, I mean the second special guest for the day is Dr. Prince Nechikat. Avarum, he is also from Kerala. நீங்க வந்து மலையாளத்துல സംസാരിക്കും. ഞാൻ കോട്ടയം, ഐ എം ഫ്രം കോട്ടയം, നെടുങ്കുന്നം. Great, sir. എന്റെ ജന്മനാട് കോട്ടയമാണ്. Yeah, I saw that one. I checked on you on the internet, and then I found out you were from Kottayam. Then I was surprised when I heard Trishur. Prince ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കാം. ഞാൻ കണ്ടു താങ്കളെ. സന്തോഷം. അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ஆர்ஜே சுதாவோட சம்சாரிக்கணும், என்ன புண்ணியம் இல்லையா? Yeah, we are here 30 വർഷം ഇവിടെയായിട്ട്, 30 years. വളരെ സന്തോഷം. Yes. വളരെ സന്തോഷം. Very nice. Good. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Yeah. நீங்க எங்களோட ப்ரோக்ராமோட ஸ்பான்சர், மலையாளத்துல பேசின சந்தோஷத்துக்கு ஒரு $5,000 எக்ஸ்ட்ரா. Okay, நேயர்களே, everybody listen. I think Anup Shankar ஒவ்வொரு ப்ரோகிராமுக்கு நீங்க வந்து மலையாளத்துல we need more $5,000. Okay, everybody's proof. Facebookல எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Anoop has told $5,000 Tamizh Suvai radio check. Or buying the இல்ல ஐபோன் போனோம். Fantastic. No, very nice to hear Malayalam for a long time, right? Malayalam conversation. Movie la பார்த்திருக்கோம், but when you hear something live, it always it's nice to hear. Actually, Malayalam language is Sanskrit is so much in abundance that the people who learn Malayalam language, they can spell any words. Much இப்போ comparison நான் சொல்றீங்க, but still it's a fact. சொல்லுங்க. You take singers from Kerala, they will be very easy to adapt. இங்கிட்டே நீங்க வந்து இவ்வளவு languages பாடுறீங்கன்னு சொல்றீங்க, but the reason is Malayalam base strong-ஆ இருக்கிறதுனால you are easily able to adapt to all other languages, because the other languages are not as tough as Malayalam when it comes to pronunciation or diction. இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Of course, சுந்தர தெலுங்கு தான் அழகான, மற்ற மொழிகள் எல்லாமே, every language is very beautiful, very elegant and very historic, but when it comes to pronouncing a word, Malayalam stands
So once you adapt to Malayalam, it's very easy to reproduce any other language. Can you അതെ correct. tell me one tough Malayalam word? I'll try to pronounce it. Kandipa. ஐயோ வெங்கி நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. திருஷ்டத்யும்னன். Sabash. Kaliki. திருஷ்டத்யும்னன்ங்கிறது மகாபாரதம் கேரக்டர். இன்னொரு வார்த்தை சொல்றேன். அதனால ஈஸியா வந்தது. இன்னொரு வார்த்தை அடுத்த சேலஞ்ச். திருதராஷ்டிராலிங்கனம். திருதராஷ்டிராலிங்கனம். பர்ஃபெக்ட். குட். நம்ம இல்ல நான். நா. ஆமா. வாழா. 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 அதுக்கு வாழைப்பழம் ஆயிடும். பழம். இல்ல அது மெட்ராஸ்ல ரொம்ப வருஷம் இருந்தாக்கா எல்லா லாங்குவேஜுமே மறந்துடும், எல்லாமே டஃப் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம். ஃபண்டாஸ்டிக். ஒரு முகமது ரஃபி சாங் பாட முடியுமா? பியூட்டிஃபுல். யா இது பின்னாடில இருந்து ஒரு ஆடியன்ஸே அப்படியே கிளாப் பண்றது சத்தம் கேக்குது. யாருமே இல்ல, என்னோட பையன் வந்து he is your biggest fan போல இருக்கு. சொல்லுங்க. யா அப்புறம் அனுப் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் நீங்க சொல்றீங்க couple of breaks சொன்னீங்க. one was சப்தஸ்வரங்கள்ல ஒன்று, அப்புறம் அந்த கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ். ஆக்சுவலி இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ரெக்கக்னைஸ் தமிழ் சுவை ஃபேன் அண்ட் ஆக்சுவலி கான்ட்ரிபியூட்டர் ராதிகா ஹரீஷ்னு. அவங்க தான் அந்த வீடியோ எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஷீ சோ த சீட் ஆஃப் ஹேவிங் யூ இன் ஷோ. இங்கே ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஷி செட் திஸ் இஸ் அனூப் சங்கர்னு போனாங்க. நான் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ 20 நிமிஷத்தில் ஐ வாஸ் ஆன் த ஃபோன் வித் யூ. ஸோ ஐ வாண்ட் டு யா Yeah. Sure. அப்புறம் எது உங்களுக்கு in addition to both the breaks that we spoke about, வேற ஏதாவது the real break இருந்திருக்கா வாழ்க்கையில? I mean singing journey. Of course, actually என்னோட first major entry to film அப்படிங்கிறது நான் சப்தஸ்வரங்கள் ஃபைனல் வின் பண்ணது பார்த்துட்டு வந்து இங்க திருஷூர்ல there is one producer called movie producer called Good Night Mohan. நம்ம பெரிய legendary movies எல்லாம் பண்ணிருக்காரு மலையாளத்துல. He's a great producer. அந்த குட் நைட் மேட்ச் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? குட் நைட் மோஸ்கிட்டோ ரிப்பேர். ஆமா அது கண்டுபிடிச்சார் ஆக்சுவலா. அப்படியா? ஆமா. சோ அவரோட பிரதர் வந்து சப்தஸ்வரங்கள்ல ஃபைனல்ல பாடுறதுக்கு அவங்களோட புது ப்ராஜெக்ட் which was released in 2003. அந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் வந்து வித்யாசாகர் சார். அப்படி he connected me to வித்யாசாகர். அவருக்கு தான் முதல் பாடல் நான் மலையாளத்துல பாடுறேன். எந்த வருஷம் அது? That is in 2003. 2003. It was called கொச்சி ராஜா. அதுல நானும் சுஜாதா மேடம் சேர்ந்து நாங்க ஒரு டுவெட் பண்ணோம். அதே வருஷம் I could sing another very beautiful melodious song in Malayalam with Chitrama. அது that was for a Prithviraj movie called Police. அதுக்கப்புறம் it slowly started coming. நிறைய இது வந்தது. And I did a very sarcastic album சொல்லலாம். It's called குருத்தம் கெட்டவன். Actually குருத்தம் கெட்டவனா தருதம். Okay. That song was released in 2010. 2010ல YouTube was not a very happening. Just it was reaching people. So அந்த periodல it had crossed a million views YouTube. That is honestly சொல்லப்போனா that private album gave me a huge reach. அதுக்கப்புறம் I have been a regular performer in lot of TV shows. I have been a judge. I have been a mentor for a lot of children and consultant for a lot of shows. And music is very actively happening for the last 1 decade. Very nice, excellent. Very proud of you.
உங்களோட ஜேர்னி ஆர்ஜே எம்சிஏ எம்டெக்லாம் தாண்டி ஒரு ஆர்ஜே ஒரு விஜேயா இருந்திருக்கீங்க and now a full-fledged musician. Tell me about your RJ role. எனக்கு I'm just curious out of selfish motive எனக்கு இருக்குல்ல. Actually, என்னோட RJ role னு சொல்ல போனா கூட actually it was a musical னு நான் சொல்லலாம். I used to do for the Asian radio which was broadcasting Middle East. Okay. So என்னன்னா அவங்களோட ஸ்டுடியோ வந்து it was in Trivandrum. So every Friday I used to do a show that was என்னோட career-ஓட முதல் stages இல்ல எப்படின்னா you know people Malayalis who are in Middle East they will call us up நான் அவங்க கேக்குற பாடல் வந்து ஒரு பாடல் இங்க இருந்து பாடி கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு I used to do like that. So அந்த மாதிரி show இருக்கு plus I used to do chat shows with a lot of musicians. So it was basically connected to movies. அது கிட்டத்தட்ட I used to do for 2 years. அதுக்கப்புறம் Asianet basically Malayalam channels Asianet you know Amrita the channels எல்லாமே I have done more than 1,000 television shows. Still I do very active. Very nice, very nice. Excellent. Very nice, very nice. உங்களோட எஸ்பிபியோட ஐ நோ முதல்ல ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கச்சே நீங்க உங்களோட எஸ்பிபியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க. Would you like to add a little bit more color both in terms of text as well as song? Much more to my SPB association in my life. Knowingly or unknowingly அவரோட divine presence என்னோட லைஃப்ல throughout இருந்திருக்கு. Because see I have been right from day one I have been singing his songs maximum. ஜாஸ்தி அவரோட நான் பாடிருக்கேன். இதுல the most surprising factor was that என்னோட wife my better half Vijay Vishwanathan Vijay வந்து he is also a very good singer. Vijay வந்து SPB sir host பண்ண என்னோட பாட்டு பாடுறது அப்படிங்கற ஷோல she came as a contestant. Okay. Vijay வந்து முதல்ல அங்கதான் பார்த்தேன். நான் என்னோட actually ours was an arranged marriage but still arranged by SPB. I saw her in that show. அப்படிங்கற பாடல் பாடினா அந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தேன். She sang very beautifully. That personality was registered in my mind. அதுக்கப்புறம் ஒரு and SPB sir was asking her few questions. விஜய்ல கேட்டபோது உங்க அப்பா அம்மா பேர் கேட்டபோது she told her mom's name first. அம்மாவோட பேர் சொல்லி தான் அம்மாவோட பேர் சொன்னாங்க. Which SPB sir committed in a very beautiful way. That's such a nice gesture of you. You said your mom's name first, then அப்பாவோட பேர் சொன்னீங்க. ரொம்ப அழகான விஷயங்கிற மாதிரி சொன்னாரு. See all this small incidents got registered in my mind. அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு very confidently her proposed our விஜயோட ஜாதகம் வந்து எனக்கு வந்தது. So it was matching and both the families were talking. அப்போ நான் இவரோட போட்டோவே கேட்கறேன் because I know this is this particular person. Okay. இவளுக்கு ஆச்சரியம்னா என்ன பார்க்கவே I was doing television shows at that time. She has seen me. Okay. So பொண்ணுக்கு முன்னாடி ஆக்காமி இந்த வழி எப்படி அதுக்கப்புறம் when Vijay was carrying my first child நானும் விஜயும் பாலுசாரும் we sang in a stage show at Bombay. அப்ப அவர் சொன்னாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு நிறைய நாளா தெரியும் என்னோட ஷோல பாடிருக்காங்க. ஃபேமிலி டே எனக்கு ஒரு பெரிய ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா பிறக்க போற குழந்தைக்கு he should be named given some name of Shankar அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லி I am Anup Shankar ஆனா கூட Shankar வர மாதிரி ஏதாவது பேர் நீங்க வைக்கணும் சொல்லி Shankara அதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைக்கு அவர் டெடிகேட் பண்ணாரு. Okay, wow, that's so touching. Nice. அதுக்கப்புறம் you were blessed with a male boy. We had named him Dhruvan Shankar. So அந்த மாதிரி வச்சோம் பேரு. Very nice. அதுக்கப்புறம் I could share a lot of stages with him. And அவரோட greatness I would also like to share this. Hopefully I'm not taking much of your time. No, not at all. Absolutely. அதுல என்ன நடந்ததுன்னா it was a Malayalam show. So அவர் வந்து பாலு சாரோட நிறைய ஹிட்ஸ் இருக்கு மலையாளத்துல. அவரோட மேல் டுவெட் என்கிட்ட படிக்க சொல்லியிருந்தாரு அந்த ஷோல பாடுறதுக்காக. But அன்னைக்கு on the show date he couldn't come up for the practice due to bad health. And அவர் சாயங்காலம் ஷோக்கு தான் டைரக்டா வந்தார்.
and I was also comparing the show. Okay. So அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த பாட்டு, this was a song from a movie called கிலுக்கம்ங்கற மலையாளம் படத்துல ஊட்டிக்கட்டணம் சொன்னவாடா அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு. It's a very catchy song. அந்த பாடல் வந்தபோது what he did voluntary was, I need to ask an apology to Anup because I had requested him to learn a song, but Anup, sorry, I couldn't learn the song because I couldn't revise the song because I was not keeping that. அடுத்த ஸ்டேஜ்ல கண்டிப்பா உங்களோட நான் அந்த பாடல் பாடுறே சொன்னாரு. Actually அவரோட position legend, he did not say that to a singer of a much junior singer. He could have any day skipped it, and I wouldn't have felt bad, but இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் அவரோட டைம் How to treat them. Fantastic. Very true. Huge example. The way he behaved was so inspiring. So அதனால you learn to value other artists' time. ஒரு சின்ன கெஸ்டர் தான், but it's a huge lesson in life. அந்த மாதிரி நிறைய incidents, நிறைய எக்கச்சக்கமான incidents அவரோட limited experience கிடைச்சிருக்கு. So it will be always my inspiration. If you want to thank SPB sir at this point, assuming that he's listening to Tamil Suvai, என்ன பாட்டு கொடுப்பீங்க அவருக்கு? Hey, நீ ரொம்ப அழகா பாடுற. Fantastic. That's a dialogue SPB says, hey, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. So, hey, நீ ரொம்ப அழகா பாடுற. Very, very nice. So beautiful. So, நம்ம music industry, Indian music industry, has created some masterpieces, like clearly. Absolutely. And அதோட கூட the singers, the composers, the background musicians, they all come together as a single team and create magic, absolute magic, and fantastic. Exactly. Beautiful. See, நம்ம இன்னொரு விஷயம் நான் எப்பவும் which I thank God is that you were fortunate to be born as an Indian. அதுல என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்னா, you can listen to any genres of music, whether it be Indian, it is Western, African, or any genre you come across, you are able to listen to it. And I don't know how people outside India belong to other communities, how they can cherish Indian music. They have not been exposed to, but seriously, being an Indian music lover is something a real treat and a huge blessing. You listen to so much of legends, their masterpiece creations. Correct, very true. And Anup, I know உங்களோட சாலப்புரம் பாப்பா இருக்காரு, நெய்வேலி சந்தான கோபால் இருக்காரு, SPB sir இருக்காரு. Those are the big names that you have thrown today heavily. And you yourself you have established yourself as a great legend. இப்போ வந்து அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட், இப்போ நாளையிலேருந்து எனக்கு இந்த அனூப் கிட்ட இந்த பாட்டு கேட்டு பிகம் இன்ஸ்பயர்ட். நாளையிலேருந்து I'm going to start off on a musical journey. நான் நினைச்சேன் மெங்கி அதுக்கே இல்ல எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு நான் அப்போ உங்க சீட்ல உட்கார்ந்து ஆர்ஜே ஆயிடுவேன். கரெக்ட், நீங்களும் ஆர்ஜே தான். So if you have to give me some advice, என்னவா இருக்கும் எனக்கு பாட்டு, if I want to become a good singer or start as a good singer, என்ன அட்வைஸ் நீங்க கொடுப்பீங்க? இதுல ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லணும் சுதா. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் when it comes to music, actually you should not mistrust it at any point of life, because இது நான் எடுத்தா சரி வருமா, எனக்கு ஒரு கரியர் அமையுமா, எனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குமாங்கிற சந்தேகத்திலேயே ஒரு டூபியஸ் தாட்லயே இதை பர்சியூ பண்ணா it will not work out for you. I've seen a lot of persons. So once you go into it, give your 2000%, trust it unconditionally, and then follow it. Of course, the practice, the hard work, சாதகம் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பிலீஃப் வேணும். அல்லாம நம்ம சாதகம் பண்ணாம நான் சூப்பர் ஸ்டார்
practice it and then keep your trust intact. அது முதல் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், we have to accept a huge factor that see இனிமேல் இனி வர போற டைம் பீரியட்ல playback singing அப்படிங்கிறது ஒரு feasible career option கிடையாது, because there are so much of singers around and you know the movie scripts are changing in such a way that filmல வந்து song ஓட presence வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. பேசிக்கலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா it has become a 2-minute affair or a 30-second affair. இப்ப ரஹ்மான் சார் கம்போஸ் பண்ணின ஒரு 6 song album செக்கச்சி ஒன்னுவாங்க, there has been hardly 5 minutes of the music which is being used in the movie. I'm not commenting on the song which is not being used. அது மூவியோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து அப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுது. Now it has become more realistic. Musicals are coming down in number. But அதுக்கு மீனிங் வந்து சினிமால மியூசிக்கே இருக்காதுங்கிறது கிடையாது. பட் as a career option நீங்க playback singing செலக்ட் பண்றது வந்து it's not a very sensible choice. அதுக்கு ஈக்குவலா அந்த வாய்ட substitute பண்ற அளவுல the social media has become so popular, so effective and so powerful that நம்மளோட independent creations are very beautifully accepted by the people. Even நீங்களே என்ன கூப்பிட்டது வந்து இந்த கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் வீடியோ பார்த்து actually which is a kind of independent interpretation நான் சொல்லலாம். வென்யூல பாடின வீடியோ வந்து it has reached so much of people just through social media and they are following it. So the presence for a musician is always there very very beautifully as long as the social media is there. Other விஷயம். So now what is the career option which is which rests with the musician அப்படிங்கிறது கேட்டீங்கன்னா, every musician in the world right now or especially in India, the mode of making money happens through stage shows. Stage shows la perform பண்ணிதான் the main source of income comes from the musician. So அதுக்கு உங்களோட visibility in social media is very very important, for which your videos, your independent productions, your creations are now very beautifully accepted by people. Now coming to other point, அதாவது நீங்க இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க, I was very easily approachable. எப்பவுமே ஒரு சிங்கரை மேக் பண்றதா ஒரு a singer is being created only by music lovers and the people who organize a music event. So என்ன ஒருத்தர் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஹோஸ்ட் பண்ணி ஐயோ அந்த ஆள் கூப்பிட்டு தலைவலியாச்சுங்கிறது பேர் வந்து not ever try to create. You can be confident of your music, but it should not turn out to be arrogance and it should not be a headache for the people who host you, who organize you. Be clear with your terms, be clear with what you need, but ஒரு மியூசிக் ஆர்கனைசர் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேலை, because he has been taking so much of pain in organizing a stage, pulling in so much of money, that too for the sake of music. Of course அதுல சிலருக்கு vested business interest இருக்கலாம், but இருந்தா கூட the ultimate aspect is that he is giving you a stage to perform. So always respect that. Don't ever ill-treat an organizer, don't ever disrespect a music lover. That is what a music or a musician will be rewarded as success in the believe பண்ற personality is what I am. So that is what has guided me so far. Very well said. Proven right for me. Very well said. Good advice. Good advice. சொல்ற மாதிரி மியூசிக் லவர் வந்து இல்லாம just respect and acknowledge another person who's reaching out to you for something. எதுவா இருந்தாலும் இல்லையா, that is a beautiful concept. Very well said. That's very well said. உங்களை மதிச்சு உங்களோட மியூசிக்கை மதிச்சு he is reaching you, so please respect it to the maximum. That's what takes an artist to a greater height. Absolutely. So my final question for you, Anup, உங்களோட current projects என்ன, ஏதாவது ஒரு பாட்டு மனசுல அப்படியே இருந்தது, you pat yourself saying, oh wow, I actually did a good job on that, அது மாதிரி ஏதாவது பாட்டு ஏதாவது இருக்கா? Before that, if you can answer my first part where about you talk about the current projects. Yes. என்னோட current projects வந்து Sudha, mainly my one of the biggest dreams which I have is an organization called Omkara. We have started a huge musical production hub in Thrissur, which also happens to be a recording studio and music production mentor பண்ற institute as well. This is doing quite well, music as well
கால் சந்திரசூடாங்கிற கிளாசிக்கல் காம்போசிஷனோட ஒரு எங்களோட இன்டர்பிரேஷன் இருக்கு. ஐ வென்ட் வித் அமேசிங் மியூசிஷியன் ஃபார் Tamizh Suvai. நாங்க சேர்ந்து பண்ணின ஒரு பாடல் அது, which was actually done as a promotional song for a movie called Karnayuki, which is screened in Cannes and lot of international film festivals. So அந்த பாடல் வந்து that is very very close to my heart. அது கீர்த்தனா, but we had done it in our own way. அந்த பாடலுக்கு இன்னொரு beautiful aspect, நிறைய renowned dancers like Vineet, Lakshmi Gopalaswamy, நிறைய இவங்க எல்லாருமே they used to perform the song on lot of stages. So அப்படி recognition கிடைச்ச பாடல் கூட அது. And இந்த வருஷம் we are coming out with an exclusive independent production of 6 tracks which is purely classical. So அதுவும் I'm eagerly looking forward. This 2019 is going to be a very beautiful year. Very nice. Congratulations, Sudha. We are very very proud of you, Anup. Thank you Sudha, thank you. Thank you. US ல வரும்போது மீட் பண்ணலாம். I saw a fourth person in our studio. Mrs. Leela Manian அவங்க என்ன சொல்றது, இங்க ரொம்ப கியூட்டான ஒரு உங்களை தான் சொல்றாங்க. Thank you. அவங்களுக்கு ஒரு பாடல் பாடுமே, உங்களுக்கு எல்லாரும் பாடிட்டேன். நீங்க பாட்டு கேளுங்க, நீங்க கேளுங்க ஏதாவது அவங்கள. இல்ல நான் பாடுறேன். ஓகே. ஆமா, அவர் பாடுறாரு. அபிராமி சிவகாமி Very good. மாரி மகமாய் திருக்கோயில் தெய்வங்கள் நீதானம்மா, அன்னைக்கு அன்றாடம் அபிஷேகம் அலங்காரம் முடிகின்ற சிறு தொண்டன் நான்தானம்மா, அம்மா என்றழைக்காத உயிரேலையே, அம்மாவை வணங்காத உயிரில்லை. Nice. I like this. எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச பாட்டு. அப்பா ஃப்ரெண்ட் வந்து இதுல செல்போன்ல தான் காலிங் கொடுப்போம். Okay. Dial tone தானா? டயல் டோன் நிறைய தரம் போட்டு அந்த டயல் டோனே கேட்டுட்டு இருப்பேன். சும்மா hopefully he's not picking up the phone. Anup, God bless you. Wish you a lot of success as the days as the years fold out. Thank you again. And many more videos on social media. Yeah, thank you. So much, thank you. And Yes, வரும்போது கண்டிப்பா I will come to studio. Yes. Absolutely. எப்போ வரீங்க? என்ன பிளான் இருக்கா US வரதுக்கு? Actually, I'm having a tour in 2019. So Okay. 2019 மேல வருவேன். Okay. So the schedule is yet to be out. Very nice. Catch you on. Okay. இந்த ரெண்டு listeners they have just joined. அவங்களுக்காக தீபா அனந்த நாராயண் and அரவிந்த் பாலகிருஷ்ணன் இப்ப தான் சேர்ந்திருக்காங்க. அவங்களுக்காக ஒரே ஒரு பாட்டு. They both music lovers. Just பாடுறேன். तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, राज की बात और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी मेरी जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं. Fantastic. Fantastic. Anup, ஒரு quick update ஒன்று கொடுத்துறேன். So அரவிந்த் பாலகிருஷ்ணன் is part of our gang, our 20 odd years எங்களுக்கு தெரியும். Great singer himself. That's what he thinks. But in front of him we tell him he's a great singer. But பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் we giggle behind him. But that's a different story. And Deepa Anant Narayan, who is also joined, அவங்க வந்து ரீசெண்டாக எடு ராகான்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எடு ராகாங்கிறது the musical celebrities like
Unnikrishnan, Madhu Balakrishnan, நிறைய lot of வேற யாரு lot of singers விஜய் டிவியில் வரும்ல சூப்பர் சிங்கர்ஸ் அந்த ஜட்ஜஸ்லாம் அவங்கெல்லாம் இந்தியாவிலேருந்து இவர் பேர் ஓகே பிளாங்கிங் அவுட் த நேம் பட் அவங்கெல்லாம் எப்படி யூஎஸ்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மியூசிக்கல் அனந்த் வைத்தியநாதன் அவங்கெல்லாம் எப்படி யூஎஸ்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மியூசிக்கல் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் ரிஃபைனிங் தேர் கிளாசிக்கல் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் சினி மியூசிக்காக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ரிமோட்டாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க வித் ஆல் த டெக்னாலஜி இன் பிளேஸ் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு introduce you to Deepa Ananth Narayan. She is the co-founder of Eduraga. I'm sure she'll be interested in having you also on the board. Sure. Yeah, I will connect you both. Thank you again, Anup, and God bless. Thank you. Thank you very much. When you come, we will meet. கொஞ்சம் மலையாளத்துல സംസാരിച്ചു. നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാം. Okay. നമ്പർ അറിയാമോ? Anyway, we will connect. Fantastic. வாழ்க வளமுடன் உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும். Thanks again. What a great interview, Ilya. So, without further ado, நேர்களே நம்ம வந்து Mr. I should say doctor அவங்க வெப்சைட்டை பார்த்தேன். You are actually Dr. Prince Nachikat. சொல்லுங்க சார், வெல்கம் டு தமிழ் சுவை. வெல்கம் டு தமிழ் சுவை அகைன். சொல்லுங்க உங்களோட பேக்ரவுண்ட் பத்தி சொல்லுங்க, எவ்வளவு வருஷமா? I'm here. Well, I'm not good at Tamil, though I can understand Tamil, so I rather speak in English. Sure. Okay. I'm here in US for almost 30 years, and I hold a doctoral degree in business management. So I went around so many countries, did a lot of consulting in management as well as in technology. And in 1995, I had my own ISP. I was an internet service provider in Los Altos. You had your own? Yes. In 95? Providing service? 95, yes. Okay. You must have been a pioneer, actually, yes. back then. Yes. Wow. And my dissertation, that is the first in internet development, that was the impact of internet as a marketing channel among US companies, like Silicon Valley US companies. So that was in 2000. So then all these developments, .coms, all those moves started with that one. Very good. So in the field you have been about since 2000, 18 years something, adukku munad 1990. Since 1990 I was doing management consulting. Yes. Okay. And then I was in high tech. Then I did not want to travel too much. Okay. So in 2002 I cut down on my travel. Okay. Because I was in 2002 I was also in Washington DC as a business in the Business Advisory Council. Yes. So very good. Then after that when I slowed down the traffic because there was not much time we were getting at the house. So we had small kids. Okay. So then I thought of thinking about different avenues so that I can stay home instead of running in, flying in and out as a management consultant. Very nice. So then we started, which is something local, so which we can accomplish locally. So 2002 has been a big year for you and for Anup also when he won the Saptaswargal title. That's right. Yeah, it's a Special about coincidence. that, Yes. yeah. So tell us, I know you are part realtor, part financial advisor also. We have a dedicated realtor for Tamizh Suvai, Mr. Ken Vasan. So I wanted to make sure we separate out the specialties. Absolutely, We no wanted to problem. be his loyal customer and be go-to person. How long, talking about current interest rates and all that, could you give us some information on what is the going rate and what is the Fed talking about lately? Well, basically US is a very strong economy, and what is happening is This is 2 weeks back or no? No, still, even still, it is the fiscal policy which is escalating the interest rates. So basically, if the government wants any time, it has the full gear. It means if they want to, because they are increasing the interest rates just to make sure if there is any recession, there is enough tool
to keep the economy strong. The buffer, they're Yes. keeping the buffer strong, so they Yes. have a safety net, as they call it. That's right. Okay. And also there is a lot of inflation in the market, Mm. and you can see how high the stock market goes. Just like like Amazon, if there are people who probably might have got Amazon stock for $5 or less, Yes. and that is which went up to 2025. Then it started coming down, right? 1400 or something. Yeah, that's right. Mm. Now it is 1600 something. 1600. Yes. So all the stock market. I got is it. going I up. purchased at 1700. I thought I did the right decision. 2 days back, it went down to Yeah. 1400. You're taking it back to $5. Yes. Hopefully I not. hope not. Okay. Yeah, and I remember in I think in 2000, no, I think 1998 or 2000, when Netscape was a browser, Yeah. and that was the time that I was doing some presentation actually for at the high school in Berkeley. Berkeley. So everybody was thinking that now the market is going to go crazy, go high, because all of a sudden it went up to $171 for Netscape Netscape. stock, which then my prediction at that time was it cannot go up like that because it's a browser, and in 2 weeks time or 3 weeks time it dropped to $70. Wow. Wow. So that's that happens in the industry most of the time. And though I have my degree in Finance. business management, I never invested in stocks. Mm-hmm. Okay, Really? I taught people how to invest, how to do all these kind of things, and I tell them all the time, I don't invest in stock because I rather enjoy a slow growing of funds rather than going to millionaire today and going the other way around next day, right? தலையில துண்டு next day, yeah. So it's better to walk rather than run, right? So, but I'm not saying it's always not advisable to invest in stocks. So that is exactly what is happening in the market now. Since people are scared about the industry, the money from the stock market is channeling down to a safer environment or safer system. That is the bond market. Bonds. So when the stock market and bond market, that's how it controls the market. So there are people who cannot afford to lose $100,000 in one day. They rather take that $100,000 and keep for a 2.5 or 3% or 5% rate. So they know that in the long run that will happen. Yeah. And there are day traders also. I have seen a lot of people, but they are happy one day and unhappy the next day. And at this age, for me, I don't have a heart Yeah. to see the money jumping up and going Every day we can't go like this. That's right, absolutely. Okay. So. And what is the effect of this interest rate in the stock market dynamics on the real estate market? Well, now actually, I have seen a lot of people with so much money here. I have seen people talking about showing proof for $15 million and things like that in their accounts. Wow. And so we are sitting in an area where people have so much money, and so people are worried what can happen in the real estate market. The challenge is there only if people are borrowing so much of money which they cannot pay back. Like if you look at the previous recession, there were a lot of foreclosures here. Right. At that time, the foreclosures happened because majority of the people who are victims had the option on. So they had 4 options given. Either they could pay the regular interest and payment, and then they can pay interest only, and they can pay the very minimum, and so they give different options. So then what people used to do is, even though you have money in the bank, you rather want to pay the minimum and keep for the uncertainty for tomorrow. So then so people were having loans for 125%, 150%. So then that is the time that these people had 5-1-arm, 7-1-arm, Right. or 10-1-arm. Then this reached up to that stage. All of a sudden, majority of the people could not refinance. And in order to refinance, the market has to be stable because people, how you can refinance for a property which is worth, more. Right. They owe more and they cannot refinance. The bank will give only what is there, right? That's true. So then those people ended up foreclosing.
Then that started the foreclosure process. So, but now what is happening in the market is, especially in the Silicon Valley, the people who are buying, I have seen people putting $1 million, $2 million or more. So it means there are people still here, and even if people are taking and financing for whatever amount, they have the net worth elsewhere. Yeah. So there is more of an investment. That's for right. them, right? That's for right. a lot of Yes. people like that. So I'm not too much worried about the interest rate growth here, but because if you look at the history of US, there people were happily paying much higher interest rate before. So this is a government trying to correct the system so that people will not have too much money to float around. Yeah. Okay. Yeah. Got it. So stock market versus interest rate, the relationship you'll be able to tell. Well, I cannot say too much about stock market and the performance because you can see the stock market going up in the morning and after 10 minutes, 15 minutes or 2 hours, 4 hours, it collapses. Yes. Because, in this economy, they made so much of information so they will say, oh, this company X is going to release the profit and such Statement. state, okay, whatever time. Then company Y may be doing tomorrow. So then it is so much fluctuating. And if anything happens in India, China, Europe, everywhere, it will have an immediate impact on the stock market. But what happens is the banks, they know, they have a clear indication the interest rate is not going to go down. The Fed said, oh, we are going to increase. That is not actually something which I would buy. Because, there is, the banks are aware that they can keep increasing. People know for sure interest rates keep increasing. So then what happens is that slows the economy. Got it. Because, they can keep increasing the interest rate. So they know. Last year we are going to increase it 3 times, 4 times, Yes, right? yes. So there is no uncertainty. And the transaction happens only when there is uncertainty. Got it. Okay. So people don't so now for me, if I am to buy $1 million property, today I suppose I am paying whatever interest payment, like maybe $2,000 or $5,000, whatever. But for the same, and my income is not going to go up like the interest rate is going up. Yes. So what's happening is, if the government escalates the interest rate, the affordability of the ordinary people, common man, to purchase a home in Silicon Valley will become harder and harder. Right. So the sellers are not willing to sell the house for a cheaper price, and buyers cannot afford to buy the same house for the same price for which they qualified a few months ago. Because the people who were qualified for 3.5% interest rate, now they have to pay 4.5% interest rate. And then they go for arm option, like 5 1 arm, 7 1 arm, things like that. And those things are okay only if you have good reserve. Right. If anything happens, At the end of the 5-year period, and if you don't have enough money, then, and if the property value goes the other way around, then you will not lose the house. And we have seen so many people losing money left and right by foreclosing. So that is something that we have to be careful. So as part of Prince Finance Income, Realty and Finance Incorporated, what kind of services do you offer? What kind of advice do you give? And what kind of people can come to you? Besides people who want to do refinance or anything, what kind of financial advice do you offer? People usually come to me based on reference. Mostly on reference. Okay. So since I was doing management consulting for so many years, I have good connections actually, and my dissertation was also about the high-tech companies in the US, in the Silicon Valley. I also have good connection there. So friends, the connection is that matters. And you have to be accessible. So when people call. Just like how Anup was saying. That's what are the typical questions or what kind of services do you offer?
The thing that we do is, instead of going straight to, you can go straight to any bank and get a loan. It's a common man's knowledge. But if you go to bank X, you will get only bank X rate. Right. If you go to bank Y, you will get their rate. If you go to at another bank, you will get their rate. And every bank will pull your credit. So then eventually what happens is, if your credit score is at the brim, and if it keeps dropping, you will lose the best interest rate with any lender. Okay. But the advantage for coming to companies like us, like brokers, we can put the scenario in the system, and we can see, we can actually screen through more than 50, 70 lenders, and we put all the scenarios, your scenario, in the system. Then we will see which lender gives you the best rate on the top, followed by all the other lenders. I see. And but because when you go, people walk straight to a bank, Instead of they going to have bank, they they have come- their own investor, or probably they keep their money, and they have their policies. But there are people who will take risk. There are people who will take low credit score. There are banks who will take the best score also. So then we channel them accordingly, and we can close. And there are jumbo loans which I close in 11 days. Wow. Yeah, in this market. That's nice. So You definitely know the market well. yes, yeah, and also the connections. Actually, we have to have good clients. Yes. And when we pull the credit, we know for sure whether this client is going to stay with us or not. Okay. Because if I see, by pulling the credit, if I see 15 inquiries before, then I know that I am another number. Okay? So we will tell them, well, you are better with the other banks probably which you work with. Sure. Then what happened? Then they tell the story. So until we pull the credit, we don't know exactly what happens. Sure. And we don't issue pre-approvals without pulling the credit, even though they are so close, so much, and even though they are related to us. No matter what, when it comes to business, we have to follow the industry rules and regulations. Absolutely. Would you like to tell our Tamizh Suvai listeners on how to contact you and what kind of services you are readily available and what are the different Yes, services? you can contact me anytime through my website. That my website is www.princerealtyusa.com. And if from that link you can go to loans, you can do online loan application, which is totally secure. And you can also walk into my office. My office is in Sunnyvale, and we are along El Camino Real. And Famous El Camino Real. yeah, famous El Camino Real. Yes, and the cross street is mostly like I'm along El Camino Real, in between Lawrence Expressway and Wolf. Okay. So most of the Indian people in that area is around. But people are reaching us through phone calls, Yes. emails, and a lot of people now send all the information online. Okay. For refinance, it's very easy, or even for purchase, they can upload all the information through our website, Oh, wow. and it is safe and secure. Excellent. Yeah. Excellent. And So it's more like a one-stop shop, right? For Actually, that is lot it. of clients. Yeah, a lot of people come to me just because it's a one-stop shop, and they know that for sure. I have seen banks, it's just it's a real story. Just last week, somebody, their loan was denied. The jumbo loan was denied by one lender. It's a very good lender. It's called A class, A plus lender. For the same person, I managed to find another lender and fund the loan in 11 days. Wow, that's awesome. So those kind of things happen. Yeah. But in other cases, they lose their deposit. Okay. Wow. Yeah. Okay. That's that. So once more, for the benefit of Tamizh Suvai listeners, if you can tell us your website and your phone number, that'll be nice. Okay, my phone number is 408-829-9779. Okay. And my website is www.princerealtyusa.com.
realtyusa.com. Excellent, excellent. You have any closing comments to tell the Well, listeners? Today, surprisingly, I think because of the value that you are bringing in and value that Anup is also bringing, lot of listeners in spite of the Diwali celebration. That's very nice. We are very fortunate to have such. Yeah, listeners. I feel like it too. It was a coincidence, Yes, right? exactly. We tried to reach each other, Yeah, and exactly. so then we used to communicate instantly. Yes. So anyway, it was good that you Thanks brought for me in. thanks for coming on to a show, and thanks for accepting to take all my questions and Sure. answering them. Anytime, you're most welcome. And if in case you come to our area, please do drop by your office. Absolutely. Yes. Thanks. We are in the shopping center where you have the India Cash and Carry in Sunnyvale, Okay. Kamala Villas, and Koopsuras. All these shops. Do all are that there. and come to you for financial help. I mean, it's the same shopping complex. I am in the middle there. So maybe we'll first go to you and then see what our record looks like if we are financially And then sound. based on that, order the Decide- dishes in Komla. Yes. No problem. Thank you again, sir. I appreciate your help too. Thanks so Okay. much. Thank you so much. You can stay back. Okay. So, நேர்களே we have முதியோர் சுவை முன்னிட்டு நம்ம ரொம்ப நாளா முதியோர் நம்ம கேட்காம இருந்தோம், கூப்பிடாம இருந்தோம். எல்லாரும் பிஸியா இருந்தாங்க, டிராவல் பண்ணியிருந்தாங்க, இல்லை இந்தியா போயிருந்தாங்க, என்னவா இருந்தாலும் லீலா மணியன் அவங்க நம்மளோட சேர்ந்துருக்காங்க. இப்போ வெல்கம் அகெயின் மிஸ்ஸஸ் லீலா மணியன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேம்மா. வெரி குட். என்ஜாய் பண்ணீங்களா இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமை? நல்லா என்ஜாய் நல்லா இருந்தது இல்லையா? இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபன்னாகவும் இருந்தது. நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க தெரியும், நீங்க டெல்லியில ரொம்ப வருஷம் இருந்தீங்க. நீங்க வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை, தமிழ்நாடுல தமிழ்நாட்டுல டிஃபரன்ஸ் என்ன? நீங்க சென்னையில தமிழ்நாட்டுல செலிப்ரேட் பண்ற தீபாவளியும் டெல்லியில செலிப்ரேட் பண்ற தீபாவளியும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? சென்னையில தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ண சாப்பாடு பண்ணுவாங்க, புதுசு கட்டிப்பாங்க, அவ்வளவுதான் சென்னை தீபாவளி. டெல்லியில தீபாவளி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா விளக்கெல்லாம் போட்டு வீட்டுல தீபமா ஏத்தி வச்சு, நம்ம கார்த்திகை ஏத்துறதை விட நிறைய தீபம் விளக்கேற்றி வச்சு எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் எலக்ட்ரிக்கல் லைட்ஸ் போட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்குறது. இப்படி சொல்லிட்டீங்க, சென்னையை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டீங்க. நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்க, யார் வீட்டுல எல்லாம் தீபம் எல்லாம் ஏத்தி இருக்குன்னு பாக்கிறதுக்காக வெளில போவோம். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். எங்க வீட்டுல இருக்காது. ஊர்ல சென்னையில யார் தீபம் ஏத்துறாங்க? தீபாவளிங்கிறது தீபத்தை வரிசையா வைக்கிறதா தீபாவளிங்கிறது. முதல்ல வெடிய வெடிச்சிரும். போய் வெடி வெடிச்சிட வேண்டியதான். இல்ல அன்னைக்கு குளிச்சே ஆகணும். தலையில அப்படியே கொஞ்சம் எண்ணெயை வச்சுட்டு, ஆமா, குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து முதல்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்ஸ் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டுல எப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் அடிதடி இருக்கும், யார் முதல்ல பட்டாசை வைக்கணும். அத போய் அதுல என் தம்பியை முந்தின்றுவான் யூஸ்வலி. போய் ஒரு பெரிய சனத்தை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து அந்த மருந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இதுக்காக ஜஸ்ட் டு கிக் திங்ஸ் ஆஃப். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா நெக்ஸ்ட் 2 hours பட்டாசு தான். டெல்லியில அப்படி கிடையாது. நாங்க தமிழ்காரெல்லாம் எங்களுக்கு சோட்டா தீபாவளின்னு சொல்லுவா. அதனால காலம்பரை நமக்கு தீபாவளி ஸ்நானம் ஆகி நம்ம பட்சணம் கொடுத்துருவோம். பட்சணம் நாங்கெல்லாம் பட்சண தட்டு முதல்ல கொடுத்துருவோம் பில்டிங் பூராவா. அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் வாழ்க்கெல்லாம் நம்மளோட பட்சணம் எல்லாம், அதனால சேவ் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அதனால அவங்க சொன்னாங்க, உங்களுக்கு மாத்திரம் என்னத்துக்கு முன்னாலேயே தீபாவளி கொண்டாடுறேன், நாங்க மாத்திரம் பின்னால கொண்டாடுறேன். ஏன்னா அங்க வந்து தீபாவளிங்கிறது ராமர் அயோத்திக்கு வர்றாருங்கிறது சந்தோஷத்துல கொண்டாடுறா, அதுதான் தீபாவளி. இந்த நம்மள மாதிரி இது இல்லை, நரகாசுரனுக்காக கொண்டாடுறது இல்லை. ராமர் வர திரும்பி எல்லாம் முடிச்சுட்டு 14 வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வரான்னு அயோத்தியா வரான்னு, அயோத்தியாவுக்கு வரதுனால ஆந்தவே டெல்லி வழியா தானே போவார். அதனால தீபாவளிலாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க, நான் என்ன கேள்விப்பட்டேனாக்க, இது வந்து தீபாவளி வந்து அமாவாசை அன்னைக்கு தான் வரும். அமாவாசை அன்னைக்கு இருட்டா இருக்கும், நைட் நிலா இருக்காது, எல்லாம் இருட்டா இருக்கும். ஸோ ராமருக்கு வெல்கம் பண்றதுக்கு, அவருக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக எல்லாருமே விளக்கு ஏற்றி பண்ணாங்க. அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஆனா சந்தோஷத்துல வந்து விளக்கு வச்சு நல்லா அவர் வராங்கிறதுனால அந்த தேசமே விளக்கு ஒளியோட ஜொலிப்பா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வெறும் வீட்டுல விளக்கு வைக்கிறது இல்லையா, ரோட்ல
கர்நாட் பிளேஸில் இந்த அஜ்மல் கான் ரோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடை விடாமல் ரோடு ஃபுல்லாக தோரணம் கட்டி லைட் போட்டுப்பா பார்க்கறதுக்குன்னே நாங்கள்லாம் போவோம். அதுக்கு இது நம்ம ஊர்ல எப்படின்னா எல்லாமே ஒரு விதத்துல எல்லாரும் கொண்டாடுறதே கிடையாது. ஸோ தீபாவளின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தலை தீபாவளின்னு இருக்கு. அது வந்து இந்த நம்ம தலை செலிப்ரேட் பண்றது மாத்திரம் இல்லாம தீபாவளின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அடுத்தது லட்சுமி பூஜைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. மறுநாள் லட்சுமி பூஜை பண்ணுவாங்க. அங்கேயும் ஆனா அந்த தலை தீபாவளிங்கிற அந்த இது கான்செப்ட் கிடையாது, அது கிடையாது. அதனால நாங்க தான் வின்னர். எல்லார் வீட்லயும் கொண்டாட மாட்டாங்க. தீபாவளி மாப்பிள்ளை வீட்டுல தான். You can tell us how usually how in Kerala it's being celebrated. Yeah, because Diwali everybody like it because you know it is and I know it's very auspicious day. So and I have seen a lot of people who want to move into their new house during that time. And so it's a blessed day, and a lot of people, regardless from Kerala, from anywhere, they want to start new programs, new businesses during Diwali. So it's a new year for a lot of people. Yeah, that's right, absolutely. And they know that whatever they start on that day, it will be prosperous. Right. So that's what I have seen. அது மாதிரினா லட்சுமி பூஜை பண்ணி குபேர பூஜை பண்ணி அன்னைக்கு தங்க காசு கொடுப்பாங்க. சாதாரணமா நல்ல ரிச் அந்த சேட்ஜி அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணாட்டா கூட வச்சு சுவாமி கிட்ட எல்லாம் காசெல்லாம் வச்சு நல்லா பூஜை பண்ணுவாங்க. நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. வீடு பூரா ஸ்டார் கேஸ் அது இது எல்லா இடத்துலயும் மேல சத்து எல்லா இடத்துலயும் விளக்கேற்றி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு இடம் பாக்கி இருக்காது, இல்லை விளக்கி வச்சிருப்போம். ரொம்ப அழகா இருக்கும் தீபாவளி அன்னைக்கு. இது ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹல்திராம்லாம் ஒரு வெளுத்து வாங்குவாங்க இல்லையா? ஹெல்த்தில இல்ல, சில பேர் வீட்லயே பண்ணுவாங்க. எல்லாமே ஹெல்த்தி ராம் தானா? நார்த் இந்தியனா இருந்தா கூட வச்சு பண்ணுவாங்க, ஆள் வச்சு. நாங்க சவுத் இந்தியன் இல்லாம ஒரு பெரிய இடத்துல ஆள் போட்டு பண்ணிட்டு எங்க எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரியே இருப்பாங்க. நாங்க ஆர்கே பொறுத்த வரைக்கும் அப்படித்தான் நடந்தது. வீட்டுல எல்லாரும் பண்ணுவோம். அவன் நார்த் இந்தியன் எல்லாம் இந்த வாங்குற இதில் டப்பாவில் வாங்கி தான் டப்பா முன்னாலே அனுப்பிச்சிடுவாங்க. எல்லாருக்கும் தீபாவளி ஸ்வீட்ஸுன்னு காரில் வச்சுட்டு எல்லார் வீட்டுக்கும் சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் டப்பா போயிடும். சீக்கிரமாவே ஜல்தி ராமா பண்ணிடுறாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் அன்னைக்கு அவங்க லக்ஷ்மி பூஜை பண்ணிட்டு தட்டில் வரும். அவங்களுக்கு வந்து மெயின் வந்து பொரி, அந்த சக்கரை கட்டி, அந்த சக்கரை பொம்மை நம்ம இதில் வைக்கிற மாதிரி கர்நாடகாவில் வைப்போம். அவங்க சக்கரை கட்டி வைப்பாங்க சின்ன சின்ன. அதுக்கப்புறம் அதான் அவங்களோட ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் சொல்கிறீங்களா? ரெசிபி அறுசுவைக்காக சீக்கிரம் பண்ணணும்னா பொட்டுக்கடலை என்னன்னா பொடிப்போம். இதில் மாலாடு இல்லையா? மாலாடு சில பேர் வந்து கடலைப்பருப்பு அரைச்சி மாலாடு பண்ணுவாங்க. மிஷின் இருக்கிற ஊர்ல பண்ணலாம். நாங்க டெல்லியிலலாம் மிஷினுக்கெல்லாம் போக முடியாது, வீட்டுல மிக்சியில தான் பண்ண முடியும். பொட்டுக்கடலையை நல்லா மிக்சியில பவுடர் பண்ணி பச்சையாவே. ஆமா, வேணும்னா கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கலாம். நமக்கு இருந்தா அதை நல்லா விட்டு அதே அளவுக்கு சர்க்கரையும் இதுல பொடி பண்ணி நெய்யை காய்ச்சி விட்டு மாலாடு பண்ணுவோம். ஏலக்காய், முந்திரி பருப்பு நல்லா இருக்கும். ரொம்ப சீக்கிரம். என்ன சொன்னீங்க? திருப்பி சொல்லுங்க. பொட்டுக்கடலையை திருப்பி சொல்லணுமா? இல்ல முதல்ல பொட்டுக்கடலையை நல்லா கொஞ்சம் மணலியில இது பண்ணிட்டு சூடு பண்ணிட்டு நல்லா மிக்சியில பவுடர் பண்ணிக்கணும். சர்க்கரையும் அதே அளவுக்கு மிக்சியில நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு அதை வந்து அந்த பொட்டுக்கடலையோட கலந்துட்டு நல்லா நெய்யில் முந்திரி பருப்பு, திராட்சை பழம் போட்டு அதில் போட்டுவிட்டு ஏலக்காய் பொடி போட்டு பிடிக்கணும். ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. பண்ணிட வேண்டியதுதான். பசிக்கு இருக்குது. யார் பண்ண போறா? ஹெல்தி ஃபுட். ஹெல்தினால ஹெல்தியா இருக்கும். ஓகே, ஒரு காரம் ரெசிபி ஏதாவது சொல்லுவீங்களா? ஏதாவது முறுக்கு, ரிப்பன் பக்கோடா, அது மாதிரி ஏதாவது எங்களுக்கு? ஓமப்படி சொல்றேன். 3 பங்கு ஓமப்படி, அந்த ஸ்மெல் அலாதி. 3 பங்கு கடலை மாவுனா 1 பங்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கணும். அதை கலந்துட்டு இந்த காலத்தில் யாரும் அதில் ஓமமெல்லாம் அரைச்சி போடுறதில்ல. நல்லா ஓமத்தை கொஞ்சம் லேசாக வறுத்துனுட்டு இதில் பவுடர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஓமப்படி இது அடைச்சிக்காம போயிடணும்னா பவுடர் நல்லா இதாக இருக்கணும். அதை வந்து இல்லைன்னா அதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு வடிகட்டிக்கலாம். அந்த ஜலத்தை விட்டுட்டு உப்பு போட்டு கலந்துக்க வேண்டியதுதான். அது புரியும், நல்லா இருக்கும்.
சில பேர் அந்த சுட்ட எண்ணெயில சூடா இருக்கிற எண்ணெயை அந்த அந்த மாவுல போட்டு போடுவான். இல்லாட்டா வெறும் எண்ணெயே விட்டுக்கலாம். எந்த எண்ணெயில பொரிக்க போறோமோ அந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் விட்டு பண்ணேன். வெண்ணெய் போடுறதா இருந்தா வெண்ணெய் போடலாம். ஸோ நேர்களை அறுசுவை மிஸ்ஸஸ் லீலாமணின் அவங்க இன்னைக்கு 2 ரெசிபி சொல்லியிருக்காங்க. பொட்டுக்கடலை உருண்டை அண்ட் ஓம்பொடி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மாலாடுன்னு சொல்லுவாங்க. மாலாடு அண்ட் ஓம்பொடி ஃபண்டாஸ்டிக். ரெண்டுமே கிளாசிக் ரெசிபிஸ் தான். Mr. Prince, would you like to share any recipe? Are you a good cook? Well, I'm not a good cook now because my wife cooks well, so I don't have to do it now. So, but when I was in the college, yes, I used to do cooking. I Yes. see. Okay, very good. Kerala, what is Kerala's what kind of Diwali dishes do you know? What is very popular there? Well, in Kerala, most of the people they make payasam. Payasam and halwa. Halwa. Yeah. Very nice. So first you get the coconut from the coconut tree. That's right. Step Yeah, absolutely number right. Yes. Yeah. And then you decide the dish. That's right. Everything Yeah. has coconut. That's what I love about Kerala dishes. Yeah, I remember my dad, how he made, usually only men can make this halwa. This is very tedious job. Okay. Yeah, because if ladies are going there, means when you had to do a lot of work and, you had to mix it from far Stirring away. is hard. Yeah, otherwise it can spill onto your body and it will be very dangerous. I see. Okay. Nerkale, that was Prince and from Prince Realty and Finance. நிறையவே இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு. அவர் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி ரீச் பண்ணனாக்கா யூ கேன் கோ டு ஹிஸ் வெப்சைட். வெப்சைட் இஸ் princerealtyusa.com, princerealtyusa.com. This is for all loan purposes, refinance purposes. He also does real estate. Whenever I call him, he says, I'm just selling this house, I'm just finalizing this deal. But thanks to Mr. Prince for coming on to our show and giving us valuable information. And happy Diwali to everyone. Thank you. And I'm so privileged to come and join you during this special day. Absolutely. Yeah. Thanks. It's our pleasure. Thank you. Very much. நேர்களை நாளைக்கு நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் பாக்கி இருக்கு. இந்த பாட்டு கேட்டுட்டு ஒரு தீபாவளி சிவகாசியிலேருந்து இந்த பாட்டு கேட்டுட்டு நம்ம இன்னி ப்ரோக்ராம் நிறைவேற்றுறோம், முடிக்கிறோம். நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிடலாம். நாளைக்கு மீண்டும் இதே டாப்பிக்கில் இன்னும் கலகலப்பான நிறைய விஷயங்கள் டேட்டாலாம் பற்றி பேசலாம். நம்ம அது வரைக்கும் குட் நைட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங் டு தமிழ் சுவை ஃப்ரம் ஆர்ஜே சுதா அண்ட் ஆர்ஜே விக்கி. மறக்காம தாம்பாளத்துல எல்லாரும் வெடி இன்னைக்கே போட்டுருங்க. நல்ல வெயில் இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு, ஆனா நாளில இருந்து இன்னும் நிறைய வரும். Diwali,